Well, hi dear friends, welcome back to the next part of integration. In the previous video, we were solving integrations by using trigonometric identities, along with that by substitution also, by using some trigonometric formulas and later on converting them into substitution. Okay, so we were doing those problems and I hope you are practicing all the problems along with me, isn't it? So well, then let's move on to the next question. The question says integration of cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. So ಏನು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು think how you can solve this one. Well, what I'll do is, my dear friends, is in the denominator let me write numerator as it is, and denominator I can write 1 as sin square x plus cos square x, whereas sin 2x as 2 sin x into cos x. So you will ask me, sir, why you are doing this kind of adjustment? See, 1 means sin square x plus cos square x, you already know it, and sin 2x formula also you know this. So now if you see the denominator, it exactly looks like a square plus b square plus 2ab, means this is nothing but a square plus b square plus 2ab. So this is nothing but a plus b the whole square. So I can write this as cos x minus sin x whole divided by I'll write cos x plus sin x the whole square, isn't it? So look at the things carefully, isn't it? Yeah. So now what we'll do is, now let me put substitute the denominator as t. So if I substitute, put cos x plus sin x equal to t, then see what I'll get. Derivative of cos x is minus sin x, and derivative of sin x is cos x whole times dx is equal to dt. Observe, my dear friends, this is nothing but the numerator in my integral, isn't it? See, cos x minus sin x, cos x minus sin x, dx is there, and this is dt. So the whole numerator will become only dt and denominator will become t square. Why? Because we have substituted cos x plus sin x as t. Now it becomes very simple formula, isn't it? So this is t power minus 2 and dt. This is minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c. So this is t power minus 1 divided by minus 1 plus c, or you can write 1 by t plus c. So what's your final answer then? Replace t with cos x plus sin x and your answer is ready. So here this question asked many a times in the board exams, only because you might be not knowing instantly that you have to replace 1 with sin square x plus cos square x. That is one thing that not come to our mind directly. So ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು a ಪ್ಲಸ್ b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Well, the next question, dear friends, integration of tan cube 2x into sec 2x dx. So suddenly if you see it, what actually comes to your mind is, what if I substitute tan 2x equal to t, isn't it? Suppose ಇದನ್ನ tan 2x equal to t ಅಂತ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan differentiation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sec square 2x, ಆಮೇಲೆ 2x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, dx equal to dt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But problem ಏನಂದ್ರೆ, we don't have sec square 2x here, rather we have sec 2x, isn't it? So I should get sec square 2x so that I can put tan cube 2x equal to t. So that's how you have to think. So what I'll do is, to get sec square into my equation,
So I'll convert this as, let me write this as tan 2x into tan square 2x into sec 2x into dx. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ, tan cube 2x ಇತ್ತಲ್ವಾ, so tan cube can be written as ಒಂದು tan ಇನ್ನೊಂದು tan, 2 plus 1 again becomes 3. It's an adjustment. ಏನು ಹೇಳಿ, it's an adjustment. So now what I'll do is I will write tan 2x as it is. Instead of tan square I have the formula that is, yeah, first year, not first year, sorry, 10th standard simple identity, that is 1 plus tan square equal to sec square. So see, I removed tan square and I got sec square 2x. Now let me multiply these two things and we'll see what we get. So this is tan 2x into sec square 2x minus, let me multiply with this one, tan of, okay, I think I also have this one, right? So let me multiply all together. Now let me multiply tan 2x, sec 2x, and this is just a second, I think, yeah, that's right. So what we'll do is we'll just multiply these two with this one, these two with this one. Okay, yeah, so this is, see, tan 2x into, we have sec 2x and sec square 2x, so this will be sec cube 2x minus tan 2x into 1 into sec 2x, so this is tan 2x into sec 2x into dx. Okay, so what we'll do is, for time being, let me write them separately. Okay, sec square 2x dx minus tan 2x into sec 2x and dx. I have converted one integral into two integrals. Okay, yeah, so now see, let me call this whole integration as I, dear friends. Okay, the whole thing as I'll tell you why I'm writing all these things. So now for time being I'll call this one as I1 and this one as I2. We'll solve them separately in order to avoid the confusions. A confusion avoid ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we will write I1 and I2. That is one of the systematic way. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, this whole thing is called as I1, this whole thing is called as I2, only to make the things look somewhat systematically. Otherwise you can do directly here itself, but since the board is also getting like, you know, filled up, I'm trying to write this I1 and I2. So what I'll do is, now I'll solve I1 separately and I2 separately. So ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, so that will go with ahead. Yeah, so what I'll do now is, now I'll take I1 separately. So what is I1? I1 is equal to integration of tan 2x ಆಮೇಲೆ sec, this is, I think it was sec cube, I think, isn't it? It was yeah, I think it was sec cube, it was, I think, yeah, sec cube 2x and dx, isn't it? So what we'll do, we'll substitute. What will substitute? We'll substitute, yeah, think ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, substitution. Very good, you were right. So the substitution here is, put sec of 2x equal to t. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ tan 2x equal to t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ sec 2x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sec ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೇಳಿ sec x into tan x ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, dx ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ dt ಬರುತ್ತೆ. So what I'll do is, I'll send 2 on the other side and I'll be having sec of 2x into tan of 2x dx, which is equal to dt by 2. So now see how I1 will convert. I1 will be converted into sec x into tan x dx. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ tan 2x ಒಂದಿದೆ, sec cube ಇದೆ, sec cube ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರನು ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. sec 2x ಆಮೇಲೆ sec square 2x,
ಈ ಥರ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ 2 + 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ tan 2x sec 2x dx everything will become dt and I will be left with this term and which is nothing but t and this will be t square alwa. So integrate ಮಾಡಿದಾಗ we will be having t cube by 3 and plus c. So what is t now? T means sec cube 2x divided by 3 plus we will call c1. Okay, since we are in I1 we will call it as c1. Now see dear friends, what is I2? Well, I2 is something like this, integration of tan 2x into sec 2x into dx. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sec x into tan x dx will be sec x plus c ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ax plus b ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ax plus b ಫಾರ್ಮ್, b 0 ಇದೆ, a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಏನು ಬರಿಬಹುದು, a ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1/2 and integration of tan into sec will be sec and since we have 2x we will write 2x. simple alva, very good. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದಾ? So let me write here only final answer. I'll just remove this one. So your final answer will be, therefore I is equal to I1 answer ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, I1 answer ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, sec cube 2x divided by 3 minus I2 answer ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಅದು c1 c2 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, that we will write as a capital C itself. This is sec 2x and finally plus c. ಇದು c1 ಮತ್ತೆ c2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, you will always get a constant, so we can just write c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So this is our final answer dear friends. Yeah, please pause the video and note it down. Well dear students, next question ನೋಡಿ, integration of tan raised to 4x into dx. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲೇನೆ ಬರೀತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ tan raised to 4x into dx. ಓಕೆನಾ. I think now in the previous videos we have also solved, I think sin raised to 4x into dx ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, cos raised to 4x dx ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So now we have tan raised to 4x. So just remember how we have done for sin 4x and sin raised to 4x and cos raised to 4x. Well, so what I'll do is I will write tan raised to 4x as tan square x into tan square x. Okay na? Yeah, we can write. So now what I'll do is I will write tan square x as sec square x minus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ let it this tan square x as it is. How we wrote this one? Again by using 10th standard identity. 1 plus ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. 10th standard ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, sin square theta plus cos square theta equal to 1. ಅದೊಂದು, ಎರಡನೇದು 1 plus tan square equal to sec square theta, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ you should not forget ever, because we are going to use those only in many a times for substitution. Okay, yeah. So what I'll do now is, let me just multiply. Okay, let me just multiply. So this will be sec square x into tan square x minus tan square x whole times dx ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ somewhat systematic way ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ now let me separate this one, sec square x tan square x ಆಮೇಲೆ dx ಒಂದು minus tan square x dx ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ we will call this as I1 minus I2. This I feel one of the standard way to solve the problems. Okay na? So illé ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ friends. Let me solve here itself. So what is I1? I1 is equal to sec square x
ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So now this integral will be converted into sec square x dx you have already here, which can be replaced as just dt, and tan x as t, which is t square, and your final answer will be t cube upon 3 amale plus c1. So what is t? Tan cube x upon 3 plus c1 is your I1 answer, isn't it? So now let me go for I2. What do we have in the I2? We have tan square x ಆಮೇಲೆ dx. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ? tan square x ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ we will write this as sec square x minus 1 times dx ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sec square ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, tan x ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ c2. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ, I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ, tan ಕ್ಯೂಬ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ I2 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ, tan x ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಮೈನಸ್ x ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ 1 ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ, ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ that in the videos the views will be more than like 150 plus I can see the views, but the answers which I am getting in my WhatsApp are very rare. Only like 10 to 15 students are sending me the solutions, the rest are not sending. So that shows that many of you are just watching the videos without solving it, and trust me, that is not going to help you. It is not like your theory subjects, right? This is purely you have to take the pen, get the book, try to solve, and then only you can be the master of mathematics. Okay na? Yeah. Anyway, those who have solved, please solve and send it to me, so that I will call you back and we will verify the answers, and I will tell you your mistakes where you have done on the phone itself, so that your doubts will be clarified. Okay na? Well, so how can we solve this question now? Think, pause the video, think and try to solve it. Yeah, many are doing like this. Sin cube x whole divided by sin square x into cos square x plus cos cube x divided by sin square x into cos square x into dx. So ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, we divided each term with the denominator. Why? Now you can see, my dear friends, here sin square, one sign will get cancelled and you will be left with what?
ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ and note this question. So the next question is on the board. Yeah, hit it. Try to solve this one. Well, how can it be solved? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Yeah, what I'll do is, I got one simple trick here. I know the formula of 2 sin square x. What was that? ನೋಡಿ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, isn't it? ಸೊ ನೋಡಿ 2 sin square x is nothing but ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus cos 2x ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ cos 2x ಮೈನಸ್ cos 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 by cos square x. And what is 1 by cos square x? Very good. That is sec square x dx. And what is sec square x dx? Yeah, this is tan x plus c is your answer. It was pretty easy, but again that sudden thought should come. 2 sin square x can be written by using this formula. That is the thing, and that comes only by solving and solving. Pause the video and note it down. Yeah, the next question is on the board. How can we solve this? Think. Yeah, substitution, I don't know how it will gonna help me. Or I think I can convert this 1. So if I convert that 1 as sin square x plus cos square x whole divided by sin x into cos cube x into dx. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ, ಈ 1 ಅನ್ನ ಇದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin square x divided by sin x into cos cube x plus cos square x divided by sin x into cos cube x dx ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sin x ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sin x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ sin x upon cos cube x ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು cos x ಇಲ್ಲಿ cos square x ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಒಂದು cos x ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 by sin x into cos x. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. Yeah, so I can write this as, again 2 integral ಸ್ವಲ್ಪ mostly difficult ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Let me call it as I only. I and I. What I'll be having is, ಮೇಲೆ ಒಂದು sin x ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ cos cube x ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ 1 divided by sin x ಆಮೇಲೆ cos x ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ I1 ಮತ್ತೆ I2 ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು.
ಬಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು I1 ಮತ್ತು I2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೆಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ I1 now. What is I1? I1 is equal to sin x upon cos cube x. Well, I can write this as tan x into sec square x. ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಸೈನು ಒಂದು ಕಾಸು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 by cos square will be sec square x. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪುಟ್ tan x equal to t ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? tan x equal to t ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ sec square x dx ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ I2 ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I2 ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So what I'll do is I'll divide cos x and I'll multiply cos x. Again, adjustment comes with practice. Okay, if I do that, what I'll get is see, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸೈನು ಈ ಕಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ 1 by cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಂದು ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಟ್ tan x equal to t ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ f of x ಇದೆ, ಮೇಲೆ f dash of x ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ log of mod of denominator and plus c2. c2 ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದೆ ಹೇಳಿ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ I2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ I1 ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, I2 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ your answer is ready. So please pause the video and note it down. So dear students, I'll give you 2 questions as homework for you. You have to try them, okay? Try ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ try to get the answers for those things. And this will complete our exercise number 7.3. I think I have solved almost all the questions from 7.2 not 3 na idu. I think this is 7.2 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ mostly ಅಲ್ವಾ. So in the next chapter, next class, we will see the next concept of integration. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.